Kindly allow him. नहीं कल्याण जी आप आप कल्याण जी बोले तो मैं नेक्स्ट को बुलाऊंगा ऑन रिकॉर्डे रखते हो ऑन रिकॉर्डे रखते हो ना पार्टी থেকে অন রেকর্ডে রাখতে হবে থেকে তো আপনাকে বলতে হবে कल्याण जी आप बोलिए बोलबो सुविधा बोलুন यस ও কি করে জোরে ইনসিস্ট করতে পারছে the honorable speaker kindly see that the fair trial only would be there when an affected person is being heard. If an affected person is not heard, there cannot be any fair trial. There cannot be any fair trial. This is the house, maybe parliament. Sir, with great respect to you, whatever I am saying, kindly do not take any exception. It's a parliament, it's a house, members, but today all we are deciding the right of a person. When we are deciding the right of a person, we are all acting as a quasi-judicial body. And before a quasi-judicial body, a affected person should be heard. Sir, I will request you, kindly allow Mahu Moitra to be heard. That is the request I am going on making. Sir, if this is a disturbance, sir, when we speak, then no. Please. Against us would be privilege would be there, against us everything would be there, and they will be going on disturbing everything every day. Sir, you see, fundamental principles of law, that a person against whom a charge has been brought, and the persons who are bringing the charges, that should be established in accordance with the procedure of law. Sir, here, this case will clearly reveal that. Because of who is the main man? Main man was Darshan Hiranandani, who has relied upon his statement. His name is Jai Anand Dehadri, who has brought it, one of the Honorable MP Nishikanta Dubey. On what basis it is going on? It is going on the basis of Darshan Hiranandani. His affidavit has been brought. Sir, before the committee even, the Darshan Hiranandani was not brought as a witness, and he has not testified. This is his affidavit. This affidavit, no affidavit can be relied upon unless a person comes and say, this is my affidavit, whatever I have said in the contents, these contents are correct, and what I am saying. Thereafter, sir, in a quasi-judicial proceeding, right of cross-examination is a fair hearing. Sir, right of hearing is not a fanciful. It's not a right of fanciful. It has to be made meaningful right. It has to be made meaningful right. Whenever they are making the allegation, whether it is a Dehadri or the Darshan Hiranandani or the Nishikanta Dubey, that's why, sir, Mahu Moitra was having a right to cross-examine each and every three persons. That has not been allowed. Sir, it is not the point. What has happened earlier? This is not the point. Point is that, sir, law is not remain in an island. Law is being developed in our country because of the interpretation of the law by the Supreme Court of India. It has been clearly said by the various judgment by the Supreme Court, the affected persons has not been given to defend himself or herself in a proper manner, in a right manner. Then it's not a case, sir. It is not. This is a violation of the principles of natural justice. What is the violation of principles of natural justice? Principles of natural justice is implicit in Article 14 of the Constitution of India. Article 14, it is implicit in the Article 14 of the Constitution of India. Therefore, not only the right of hearing is violated, sir, Mahu Moitra's right as protected under Article 14 of the Constitution of India has been violated by the Ethics Committee vis-a-vis today by the House itself. There was a violation, constitutional violation is being made. Sir, next, sir, now, sir, come to the please. Sir, kindly see. Repeatedly, it is being referred. দয়া করে দেখুন sir, যে রিপোর্টের মধ্যে কি আছে। Kindly come to report. আপনারা দেখুন ক্যাশ ফর কোয়ারি কেসটা নিয়ে রিপোর্টে যা বলা রয়েছে। Under serial number 12,
সিরিয়াল নাম্বার 2 তে বলা রয়েছে appointed as chairman of the said committee. Committee এই examine. কমিটির চেয়ারম্যান Committee হিসেবে examine श्री अनुरुद्ध बहाल. मैसेज सर आपको टाइम देना होगा सर. কমিটির মধ্যে অনুরাগ বাহাল ছিলেন অনুরাগ বাহাল ছিলেন কিন্তু তার বক্তব্য সুশানী রাজ and Sri Kumar Badal, সুশানী রাজ শ্রী কুমার বাদল এরা সবাই কমিটিতে ছিলেন and the member have been examined. They have been examined. Here sir, এদের প্রত্যেকের কথা পরীক্ষা করে দেখা হোক এদের কথা এক্সামিন করা হয়নি হীরানন্দানীর কথাও এক্সামিন করা হয়নি পরীক্ষা করা হয়নি You are the honorable minister, always you have a right, but kindly do not আপনি excuse me. মন্ত্রী আমাকে বলতে দিন আপনি সবসময় আগে বলতে পারেন কিন্তু আমায় একটু বলতে দাও হোক Give me time sir, please give me time. আমাকে একটু সময় দাও হোক দয়া করে আমায় সময় দাও হোক Kindly allow me আপনি to speak, মহুয়া sir. মৈত্রকে বলতে Now, দেননি sir, দয়া করে আমায় বলতে দিন Kindly come. This report speaks about. I এই am coming, রিপোর্টের sir. What is এই the রিপোর্টের মধ্যে আরো রয়েছে kindly come? Serial number 43. It has been said. সিরিয়াল নাম্বার 43 সেখানে বলা হচ্ছে Okay, his car, who has said? Darshan Hiranandani has not said. What Joy has দর্শন said, হিরানন্দানী everything নিজে has been বলেননি written তার here. Sir, please, sir, that, sir. তিনি I am নিজে coming, কোনো sir. কথাই Other বলেননি points এখানে are লেখা there. রয়েছে Kindly wait. Kindly আমি give আরো me chance. পয়েন্ট I am রয়েছে never- আমার কাছে আরো বক্তব্য আছে Today আমাকে I বলতে am দিন just praying before you. Kindly render আমি justice. আপনার কাছে হাত জোর করে বলছি আমায় সময় দিন সাবধানে নেই হোক। প্রার্থনা করছি Please, sir. আমায় একটু Sir, সময় it has দিন been- Sir, you see, relied upon this section 43. Section 43. Section 43 of the অনুসারে Information and Technology Act. said Section the 43 violation of Information Section Technology 43. Act অনুসারে Where is this Section 43 has said, if a password, even let's assume for the argument's sake, পাসওয়ার্ড কাউকে দিলে এটা অপরাধ এটা কোথায় বলা হয়েছে ইনফরমেশন অ্যাক্টে কোথায় বলা হয়েছে যে পাসওয়ার্ড কাউকে দিলে সেটা অপরাধ ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজি অ্যাক্টে কোথাও বলা নেই যে ইউজার নেম বা পাসওয়ার্ড দিলে সেটা অপরাধ যদি কেউ আমার অনুমতি ছাড়া আমার আইডি পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে তাহলে সেটা অপরাধ স্যার আমাকে দয়া করে বলতে দিন দয়া করে বলতে দিন আমাকে অনুরোধ করছি আপনাকে দয়া করে বলতে দিন Finding is the recommendation is kindly give me the রেকমেন্ডেশনটা দেখুন kindly see the আমাকে recommendation সুযোগ দেওয়া হোক কথা বলার conclusion is, এই যে sir, রিপোর্টের মধ্যে রেকমেন্ডেশন রয়েছে তার মধ্যে বলা হয়েছে it has been proved cash has been taken. Where is that? যে এটা প্রমাণিত যে ক্যাশ নেওয়া হয়েছে এটা প্রমাণিত যে টাকা নেওয়া হয়েছে কোথায় পাওয়া গেছে এই এই তথ্য কোথায় পাওয়া গেছে কি করে প্রমাণিত হলো এটার কোনো প্রমাণই নেই যে টাকা নেওয়া হয়েছে মহুয়া যে টাকা নিয়েছে তার কোনো প্রমাণই নেই আমি শেষ করছি আমার কথা With great respect to the honorable speaker, সম্মানের সঙ্গে জানাচ্ছি স্পিকারকে members of this house, this সবাইকে সম্মানের সঙ্গে জানাচ্ছি does not have power to এই remove. সদনের ক্ষমতাই নেই কাউকে সরানোর Constitution has provided provision for disqualification. This disqualification